Bien, ahora voy a utilizar esta plantilla para tornear la forma básica del caballo, que va a ser la base, y solamente voy a tornear hasta esta marca que tengo acá. Porque si yo torneo todo hasta este punto de acá, esto va a quedar simétrico y voy a perder la parte de las orejas. Entonces la idea es tornear hasta acá y después dejar esto de forma cilíndrica. Y ahora lo que voy a hacer es pegar la plantilla en la base del torno de tal manera que la parte del centro de la plantilla, que está marcada con lápiz, quede alineada con esta línea que está acá. Y a su vez esta línea de la base del torno va a quedar alineada con el centro del eje del torno. Para tornear la pieza voy a utilizar este listón cuadrado de 4 por 4 centímetros y 10,5 centímetros de largo. Le hice una perforación un poco más chica que el eje del torno y le coloqué un poco de vaselina y simplemente lo voy a enroscar con un poco de fuerza. Ahora voy a comenzar el torneado de la pieza utilizando la referencia de copia gruesa que se va a deslizar sobre esta plantilla y va a replicar la forma en la pieza que está acá arriba. Después voy a cambiar la referencia de copia para la que es más fina y también voy a cambiar la gubia para la parte que está en punta para copiar los detalles más finos.